Nhớ giống trong lịch sử cái tin trả lời của Sheng Elizabeth Lor nó nhớ giống Ramsey County. Lúc lý tiền nó bây lúc cho những mua khó kế nhớ xe thế kế cũng cho khẩn cầu như vì mua Federal Immigration Enforcement. Giờ tia cho họ lử sau lý trả lo đầu tụi mình chẳng mua luôn nút cho tia là cho cái trái giờ đó chứ. Nu nó bây mua bây từ County Manager Ling Becker thia County Attorney từ cứ lý cho John Choi tuân theo bây thám chí. Here bây từ thay luôn nó dễ thám là tôi cháu. So in recent weeks, our community has experienced a period of increased federal immigration enforcement activity. While specific operations may begin and end, many residents continue to have questions about their rights and deal with the continued disruption and impact these operations have had. Today, we're sharing clear, accurate information that remains important regardless of changes in federal enforcement activity. So joining us to share more is our County Manager, Ling Becker, and Ramsey County Attorney, John Choi. Thank you both for being here today. Having us. And then, of course, our interpreter, Thomas Chu. Yeah, well, John. So before we start talking about information that our residents should know, I know you've been on the show a few times, so thank you. Welcome back, County Manager Ling Becker. But let's start out by having you both just share your name and your role here at Ramsey County. So one day, the County Manager Ling Becker có tôi cộng bé với rồi là nếu nó của xã cái này lên cái này luôn bé thế này cho họ lựa nhớ cho họ Ramsey County. We'll start with you. Yeah, thank you, Sheng. Thanks for having me. My name's Ling Becker. I'm the County Manager for Ramsey County. And in that role, I oversee all the day-to-day operations of our county and all the 27 departments that work under the county. So happy to be here. Cú hoa Ling Becker cú hiệu tụ thơ bự trả sự nhớ là Ramsey County nó cú tên nụ do thì lúc county nóจะได้หนูก่อนหนูต่อรงnhớ rồi xuất nụ. Najong, and thank you for having me here. My name is John Choi, and I have this really great privilege of being able to serve the people of Ramsey County as their elected Ramsey County Attorney. So what that means is I am the Chief Prosecutor for our county and also the county's Chief Legal Counsel. And so very nice to have both here, Ling Becker and myself on, and I'm happy to be here. Thank you for being here. You said Nyojong really well. Cú lúc bé huân John Choi cú hiệu tụ thơ cú lý cho hồ Ramsey County nó cú tên nụ chế do lo xua kể dân dân cho bé này chỉ bé sẵn xử lý tầng gì đó tên hàng vật sổ trái thì lo tùa bé lú county nó sọt trái. So we'll start with you, County Manager Becker. During periods of the increased federal immigration enforcement activity that has been occurring in our neighborhoods and our community, the county has activated a coordinated response across all of Ramsey County departments. Can you explain what that looks like, how that has supported residents, and what remains in place moving forward? So, County Manager Becker, the more increase federal immigration enforcement in the Ramsey County, have contained the departments, Yeah, thank you for that question. So first and foremost, Ramsey County's vision is a vibrant community where all are valued and thrive. And we are one of the most diverse counties in the state of Minnesota, and we are committed to serving all our residents with integrity and professionalism. And our focus is and will continue to be on services and to make sure that those are uninterrupted. Xử lý bé Ramsey County nó bé lúc họ phía chế do là nhớ đồ bé lúc county nó mà bé giờ work bé mua kế và mang mua kế hòa và đồ bé lúc sân county nó anh thâu cái tấm mũ nó là của những bảo hay đẹp nhớ đồ bé lúc county nó mà bé mua đấu hay năng là cũng ok thâu cái tấm mũ nó là bé cho kế ba chuột nhớ đồ bé lúc county nó chỉ nhưng là ba đồ bé cho nên chỉ bé sân sẽ được có tốt tại cho kế ba chuột. Yeah, and with that said, the well-being of both our employees as well as the residents that we serve has continued to be our highest concern as we deliver services. This situation has evolved and continues to evolve regularly, and so we must coordinate across all the county departments so that we have clear communications so staff are able to have and able to share accurate and up-to-date information with all those that they serve. Chỉข้อมูลgì nó là nhớ đồ bé tên nụ nó chỉ bé những sao cả cho bé sẵn nhớ đồ bé lú dây lú rồi tao giải cho kế thay nhân nhá sẵn
thâu cái đó mũ nó là của những bao hay để họ bé lúc sáng nó là xe lúc khảo nó nửa mua cái bộ lòng xử lý ở cho nó cho cái xe lợi tua này chỉ mua cái bộ lòng như là bé sẽ là những công tệ quá lửa cái chỉ hai cho nó chỉ họ sáng họ rò là gì họ tới lúa rò nó đầu tới bé sáng công họ sẽ được là bé sẽ là những cái tệ chơi công tệ quá cái quá lửa cỏ bé cho nên nó là tao chạy là sẽ cái bát chuột đầu lửa họ và lợi tôn trí. So for this response, we've been really trying to ensure that our staff have the training that they need in order to manage the federal enforcement interactions that they may run into so they can respond appropriately. We've also been reviewing all our policies and procedures to ensure that we are operating within the law while protecting access to the county services. And while the federal activity continues to shift, our commitment to the residents is the one thing that remains constant, and we are here to continue to provide services to our residents. Thì xử lý cho nên ngày qua lựa cho bé lú không thì nó là bé những mua cái chót kia là hay sao tiền rồi thì thủng mua chỉ sự sang trong nó bé dụ ly trà bé dụ đời ly trà thâu khai đó muốn nó là bé những là chỉ cho bé tụt sông chạy hay để nhau nó này bé sông chạy bé mua ly trà nhưng thầu bé chỉ tao mà nó bé sông chạy nó họ giờ bỏ mua thế thì thay bé ly trà thế chỉ hay cho nên qua lựa là chưa bé cho bé sang thâu khai đó muốn nó là bé cho qua cái bát chùa bé mua đó họ bé lúc khảo nó là bé những khi cho cái bát chuột nó số lúc sơ đó bé cho nhiệt sĩ bé sang sơ đời và tua sĩ bé cho cái bát chuột nó $3 lúc sơ và lỡ một cái cuốn sổ chỉ là bé những mua cho cái bát chuột $3 là xin thôi là được cho. County Manager Becker, what does this mean for our everyday residents, especially those who may be feeling uncertain right now? Còn nó sai lý do bé cho bé sinh or chẳng mua ý là cái chất sinh nào? Yeah, we understand that this immigration enforcement has significant impacts on all our residents. As I said earlier, we are committed to making sure that residents are able to access services. All Ramsey County services remain available and open for service. We have been working to ensure that residents can access those services in person, but also by phone, online, and virtually. We want residents to find the way that best works for them to connect with the county. Thì như bao để lúc sơ nó bé lúc dây lúc rò nữa cú sẵn sò giờ linh đỡ là bé những phải nhìn nhàn do tuổi bé thiệt bé cho cái bát chuột nó đâu bé cho nên chỉ bé sang sơ đời có sơ đời họ tàu tua dài bé cho cái bát chuột xử lý họ cho họ tua kia là bé lúc không cần là bé những trực khí dài tỏ họ cho họ một xí nhớ đó họ online xử lý những tàu họ cho họ thả sơ tông là những lấy dạng gỗ thì linh đỡ thiệt đâu sơ đời hay tiền bé những khí bé cho cái bát chuột nó đâu sơ đời tua xí. Yeah, we have highly trained county navigators who help residents connect to services like emergency assistance, food supports, housing assistance, social services, employment assistance, and much more. Residents can just call 651-266-0600. Xử lý bé cho navigator qua lựa tua bé cho qua cái bát chuột nó chỉ nhớ đó hậu nó là nhớ lý bé cho cái bát chuột thì nhớ lý nếu họ mua sự sang cú chẳng là sự emergency là bé những mua là sĩ tuân vô cái rau mỏ đây là bây giờ mua cho rau mỏ $3 sẽ đỡ là một chỗ và chế nhỏ là một chỗ cho social service tôi có nên tôi sĩ $3 này là sĩ cái hoàn thiện họ lựa tên đó là bây giờ trực khi giờ lên đó lấy từ họ xã hữu tuân họ bé thản là bé tụ xã tông cho trâu chỉ ở trâu sụn. Yes, we've shared on this program in the past. Our navigators speak a variety of languages, and we also work with interpreters across the county to ensure that all residents are able to communicate and access the services they need. We encourage residents to rely on official county channels in order to connect with us. Our website, for example, will always share if we have a change in service. Chỉ biết cho navigator nó là lợi cho giữa hai đoàn kỹ sư lấy những bao của bé họ lùi thiết nhóm đời sen này cho hai năng chỉ nó là bé những mua cho nên gọi là cho hai này họ lùi đời tua $3 này anh thâu cái đó mũ nó là giờ li bé cái chỗ lùi nó mà cho hai bé cho nên họ lùi đó bé là bé tụ khăn bé chỗ lùi nó mà bé cái chỗ lùi nó bé chỗ lùi từ đi bé họ sót chạy official nhớ rồi bé lùi department nữa chỉ còn nó là cho họ bé kia rồi này cho nên chỉ bé sang cho bao lên nữa. Yeah, and that website is available also in multiple languages as well. So there's a small tool on the upper left-hand side of the website on the corner where you can change the entire language into the language of your choice, including Hmong of our website. Chỉ nhớ họ bé lúa và sa nó là bé những mua đông đâu họ luôn nhớ họ xử lý nên một sai đồ sa sổ và lúa chạy cổ và sa lâu nè
số nó chỉ nên mới khó số thì lù nó chỉ nên muốn nhẹ khó số nó chỉ nên khéo nè thì sẽ hay họ lúa chỉ nó chỉ nên muốn nhẹ còn đó nó chỉ họ và sáng đó nó lỏng mũ họ luôn đó còn nếu theo báo thì do archie. County Attorney Choi, Yes. thank you again for spending time with us today. Many residents are asking, what are my rights? Especially if I'm approached by a federal immigration agent. Can you provide more guidance on that? So, County Attorney Choi, ang daw tuning nu tia yoku jitu federal immigration agent na kung what sotyay da chi. So let me first start by just acknowledging the level of anxiety and stress that our community is feeling right now at this moment in time. And I think the most important thing that I want to start out with is making sure that people recognize that what's happening in our community is not normal. One day we be on the Guyan Sakero page and it's a patient should have bought the Guyan thought out back again young child no had the not true this year or the door of Belu to cheat just a goons holly no the occupation young child on the cohadonator page or not a true la ship or holding up and a paying link out being bought out of them. And what is happening right now under the guise of federal law enforcement coming here to enforce immigration laws, the federal government is in violation of many of the principles that are in our Constitution. Kusakero bao had the nearly better not better to cancel this year federal agent, not a tour of Peluja Lujon, no, a tour or nearly the tour on here, la she had a tour. Sai sửa tua chữ cho chạy sai sửa cho nên chúng mình đâu được này à lấy tua lấy những hoa sầu đâu cho chạy nè chỉ hay cho số tí xíu là do họ lú dây lú rò lú sẵn lấy những hoa sầu đâu cho chạy. And these constitutional rights that we all have, including if you're a United States citizen or permanent resident or just here in this country, being a human being, there are rights that our Constitution guarantees for our residents to protect them from the government. Xử lý nhớ là họ phải lúc đấy thì nó mà phải mua họ phải thực sự tụi phải xem mà lấy những tàu chạy cái bảo thái là nó họ constitutional right là chỉ là ở tiến hành nhau human right nữa chỉ hai cho phải xem nhau phải lúc dây lúc rõ là chỉ lúc đấy thì nó mà phải mua họ nữa là thì thái phải tụi khăng nữa giờ tên nó tên chỉ tí xe tí tì là lấy những bao hay để phải mua họ nữa thế nó là phải giờ tàu kia có sẽ được bao hay phải lần bao hay để phải mua họ nữa nữa này. And some of those basic rights that are being violated by the federal government, we have heard from the Hmong community of allegations of people being arrested, taken into custody, not free to leave, and taken sometimes to the Whipple building or just out of their homes, right? That in and of itself, without some real reason to arrest somebody, is unconstitutional. What I see happening is that federal agents are going up to people randomly without any reason, just to see, because of maybe how they look, and maybe after they have a conversation, if they don't speak maybe perfect English, then they will take further actions. And even despite the person protesting about the fact that they might be a United States citizen or whatever it might be, it doesn't seem to matter. Họ qua bé bỏ hay thì cho nó cho tú chân sự federal nó lỡ qua dọc kế nó mà bị xả lên thì lỡ tua đó họ lú dây lú rõ thì lỡ bỏ tin thằng tê thì lỡ sai tụi năng nấu nó chỉ dùng đi bé cho đỡ là xưa nó chỉ dùng tận cái tờ giờ thì lỡ muốn nó thả thì lỡ nu uống nó do tụi năng lỡ chỉ tơ tê là xưa đừng chai nữa người tê dọc kế thì lỡ sọ nữa lỡ chỉ sọ nữa lỡ đây nữa lỡ cho nó một cơ cho một chẳng chia giả li hay thì những chỗ what sọ actually có bé sẽ đừng khai share hay thì bé mua họ constitutional right là share cho trái constitution là những bảo thái bé cho bé sản xuất tụ tàu hay thì có chủ yếu ở đó sự chủ yếu cái tụ bé sản xuất cho họ đơn ní bảo thái có
tây thọ nó mà cho nó chuyện đó là cú quần du qua cú là sẽ là quần nhà hệ có cho bé sừng đó là trai tây giờ trong đi nó mà bé bỏ thì nữa chỉ họ cho chạy thế nữa sầu cho chạy thế nữa rồi cho bé sừng nó là mua cái chân trai. And so because this is happening now to our communities, we as residents have to protect ourselves. And so this is why I'm here today to provide some information about how best to do that. Because we're seeing people being subjected to, just randomly being questioned by federal law enforcement agents. Từ vì họ bé bỏ cho sự sinh trong lên nó cũng sợ họ bé lúi rò thì họ lên đến hút nó của thi tua họ nó tua thả cho nhau lù nó khi họ bé cho nên chỉ bé sinh hạt tiền cũng thấy thua họ lười do nó bỏ thải bé cho nên chỉ bé sinh cho cái nhân dân thế cho cái vật sọt chạy rồi lăng từ giờ cho lia tiền nó chữ cái xe cho tú chẳng sự nó lời tua dùa cho chạy uo rồi bé cho nên chỉ bé sinh ní chưa cho chạy đi lời chỉ tây giờ trong lên nó cú lu không cần là sự của tụ khăn theo tua nó sợ kế khi cho chạy hay để bé mua chạy đi trả là bỏ thải bé có bé sợ rồi bao bé cho chạy. Well, the first thing that I want to convey to the public, and I'm so saddened that I have to say this, because this is not our America. This is not why my parents came to this country from Korea. This is not why people from Southeast Asia came to this country. But sadly, I have to say that the first thing that we can do to protect ourselves is if we have any type of legal documentation, that we have photos of that in our phone, and that we have those papers. This is very reminiscent of what 1930 Germany was like. This is very reminiscent from places where people who have come to this country for a better life are now experiencing at the hands of our own federal government. Tuy nhiên vì họ mua tới sự sinh trong nó chỉ ý giả và giả vấn đề chấp đời của xã có bé cho nên chỉ bé sẵn nên sợ đời và họ ở giờ tàu và mua nó nên số lúc sẽ hở nó chỉ bị xảy ra liềnแต่mua nên chọn đông đợi thứ đông trâu chạy để cho là thấy thay đuôi chẹp bỏ nó sẽ hàng cái này còn đợi nữa bỏ nóจะmua ít khó cầu liền đời nó luồngกันท่านนี่โซลูชันเหรอว่าจะตู้จังสื่อ federal นอเลยรอนท่านนี่ถ่ายละสิยอดเลยรอยงโกลีวันตู้วันจีโร่นี่ในมัวขนาดเราเลยใช้ขนาดนี้ให้เขาว่าอยู่ว่าป้าโตตัวนี่xử lý cho nó chữ cái xe choตู้จังสื่อนอเลยสีจะเกี่chín đu lên nó mà nó qua đó bé đã cả trả cho lúc sau thôi sẽ cho bố bé cho và là cho nên nhớ tiền cho mình chỉ cho nó chuyện cho mình thì là qua cuốn sổ đâu là cho bé sang qua tụi chú bự giống như ta xin nó này à chỉ còn nó thế hay giờ nó qua đó bé đã cả chẳng chạy thế trả cho hay để giá ta lo bé tôi mua cho đỡ nhớ đó bé sai Asia là mua họ giống như là cú tụi khăn là cú tua sa và để cho cầu đi tua là thủ bé những mua cho nó chữ là qua thất thông đi nơi thế chỉ là tây giờ trong đi nó chỉ thiết sạc kia rồi bé sẽ được bao hạt tiền nhớ đó tây cho nó chỉ bé những mua ít xong chạy là thì thấy tây giờ. So, if a situation were to arise in which a federal law enforcement agent might approach somebody in the Hmong community, I think the first thing is to be calm, try to be respectful, but at the same time, I know how stressful and anxiety producing that situation is going to be. And I think to remember that we all have certain constitutional rights. So the first right that we have is the right to remain silent. You don't have to answer the law enforcement officer's questions. Now, I think if they're trying to figure out what status you have, it's probably better to answer or produce those documents because that could shorten or alleviate the situation. And then the second thing that we have in terms of a right is that we cannot be arrested or taken into custody without some legal basis. And so it's so important that if you don't feel like you are free to leave,
to say it out loud. Ask the question, am I free to leave? Or you can ask, am I under arrest? People should repeat that over and over. Hopefully there's body cameras that the federal agents are wearing. Not all of them are, but I think that they're trying to get more body cameras. But asserting your rights in that situation is very important. And if the answer is no, you are not under arrest, or you are, yes, free to leave, then you have the right to leave that situation. yên đình gì giờ thì lúc xưa có giờ nhau rồi chẳng chơi từ họ chơi từ là xí mua tú chẳng sự federal agent ICE nữa là chỉ liên giác khác là nó có thả nó chỉ họ vấn đề chấp lời nó chỉ sau có tụ khăn này con chân trai chưa có tụ khăn nhỏ có tụ long sẽ là hai chị bị giữ giờ thì thọ lại lò lại nu có nó lò có nhưng mua trà hai đô lỡ hai tiệt cú chỉ sản nó này thả là xí I have the right to remain silent. Còn đấy họ có việc kia tôi rồi thì còn đấy này ít xong chạy hoặc có tụ khưng mua, thâu còn đấy mũ nó nhớ liệt họ thì có những mua chạy hai đô lỡ thì only bây giờ nên cũng trong đây là sẽ cũng trong giờ cũng trong này chẳng sợ tại nó giờ là thì chỉ do nó chỉ có nu thì only này cũng một bộ tàu nó chỉ là thì có một tàu tới trên đây có nó thì xóm trai xóm kia mà mua được lợi mua xí nữa họ do lợi họ chỉ hai linh đó là họ thản không đông gì nó là John Choi hay thì bé mua họ constitutional right thì bé chính thôi là thả thế bé chỉ thả cho tế là cho lù thế bé giống mua cho chạy sát la rồi thuộc đi cho quần tê cho bé mà thả lại tỏ ca tê giờ trong đi non rồi bắt đầu cho tao có cho nó chữ ice nữa là bao hay là dụ những bao cho chạy à anh thâu còn nó mù nó là toàn đây nó mù thì lợi tụ khăn là cho nó chữ nữa cho bút túi chẳng sự nữa là lỡ chủ tông chơi lúc cũng thay solution là nó hơi tư thả là lúc cũng thay này chủ chờ thế giờ chủ cơ tại ly khó nó chỉ người thế giờ bỏ thải tôi sẽ kể nhân chẳng hạn thì giờ lỡ giờ co là giờ mua cho kể nhân chẳng mua lúc cũng thay nữa qua thì khởi lỡ nó chỉ còn lời theo hướng cho chạy cái con gì nó là do theo lúc sau nữa có họ mua có chọn đỡ bỏ thơ là sẽ có mua có chọn đỡ document nữa nó chỉ có mua kia rồi là sai giờ thì nghĩ là đại và có mua thay đua xứ là rồi giờ mua con bé u non nhớ hậu thư tống chỉ có mua rồi là sai xứ họ non là cái con này ba đời có tàu lợi cho nu con gì là. And then I'm just really deeply saddened to have to say the next thing, which is that from what I know is happening in our community, the federal law enforcement officers don't seem to care about our constitutional rights. So then the next thing that could happen is that you are taken into custody, so you will be forced to go into a car and driven to the Whipple building or some sort of place. So when that occurs, there's another important constitutional right that all of us have, which is the right to an attorney, and to continue to ask, why am I under arrest? Why am I being taken into custody? It's important to continue to ask those questions, and hopefully there are witnesses or there is body camera that will capture that. But somebody asserting their constitutional rights and the government refusing to acknowledge it or do something about it creates more avenues to get justice for that person that is being harmed at that moment. And then one final thing is that because the federal law enforcement doesn't seem to care, it's important that you have a phone number of somebody that you know is an attorney in your phone. So that if you are given the right to make a phone call and contact your attorney, that you have someone to call. So we could do some preparation now to have an attorney that you would call, especially maybe one that is well-versed in immigration law. Ít họ chẳng chấp lời thế nó là của những cái xe hay thì cho nó chữ ICE là chỉ tôi cái sự ICE đó nó mà ít họ tu sẽ chấp lời nó mà
là chỉ chụp vấn đề mua li hạt thì hai trăm thì chỉ bị sản phẩm rights là chỉ xong chạy hoặc là mua này ạ là muốn chỉ dọn cho chạy nữa còn tới mấy cái họ qua đồ cụ tu sửa thế xã hạt thì xã chỉ cho hạt thì họ trả nữa họ qua tàu lên đó ta chỉ cụ họ dọn khi đó nên sẽ được bảo hạt thì dọn giống nhà thầu lúc nào có họ mua có chọn đón đợi tê chỉ có mua đồ là sai theo con dọn giống nhà thầu là họ cho có mù na bị xả thì là tên lấy có sợ hay trả lại họ lấy cho có mù lỡ là chỉ lấy cho có một bể lu rồi report biểu định bể là chỉ cho một chân chia cơn nữa là chỉ có dọn giống hai đô la thì họ bị trả nên họ chỉ cho cũ là chỉ họ bị trả nên thiên đề cũ thế dọn giống hai thì có yếu tố hai tà li hai thì cũ sa nói thuộc lý cho thả mà nó chỉ giờ thì là tụ khăn là giờ họ chỉ tàu mua con thay là giống mua thì năng tụ nó nửa tụ khăn giống mua cho con thay chờ giờ cơ tôi có chọn dâu lùn đó nhưng cái xe hay là cho nó chữ ai nó là chỉ cho vấn đề cho nên chỉ biết rằng có rất dài à giờ ta chỉ mà nhưng chia sẻ thì giống mua thì năng tụ cơ tôi cho lù có hay nữa đó chỉ có nó là chỉ nhiều qua tối khó tịch khởi đâu có thế hay thì có nhưng insert có khó right thì chỉ mà là chỉ nông là chụp vấn đề chỉ còn nó tới rồi tận đây nhiều đầu tàu có nhiều ba tàu có chỉ bao hay thì giảm bộ lý trả thì xin còn nó ní nhiều ba tàu có đó thâu còn tới mù nó là dọn giống hay thì lúc xưa hồi dọn đi nó chỉ có nhiều tàu bao ít thu lý cho này giờ cho nó từ là ship tận cho cho này tôi nâng vào này lý cho này giờ có tàu bao nữa tôi sợ tông là có tủ khăn lúc xưa hồi thầu và có mua ổ cá là chỉ mua lúc hữu trả là một xí sợ tông này chỉ có theo tàu hù cho tủ lý cho này khi hay thì ta chỉ nó cú dùng đi nó là theo chỉ bảo cho giờ dùng đi chán gì có thói cho cái ba vì để lớn đấy có rồi nó này à chỉ thông đó là chỉ tụ cái đi cho nên theo tôi cái ba theo muốn nên tuân theo sáng cho có hay để sẽ nó chỉ cho có một độ tư lợi mà chỉ tới giờ dùng đi nó mà giờ tới giờ của bé sẽ đời vào tàu và ta chỉ nó theo bé tàu chọn chúng cho lũ của hai nó vì chẳng chẳng vì ba tàu bé lúc sợ bé mua tới mừng nào ice nữa hai trong này cho cái lý cho nó mới dùng cha này bảo cho cái lý cho hoặc là bảo cho đồ sa immigration là xưa bảo cho đồ sa và năng thoát nạn nó nè chỉ cho nó mà cho lời thuyết bảo tụt xong chạy nó dùng đua. And we will put on the screen information about maybe where some of these resources are, because the legal community has come together. There are many organizations and many attorneys, and some of whom are Hmong, who practice in this immigration area. So I think it's important just to make sure that their phone numbers are in your phone in the event that this should happen. Another sad thing that is happening, and I think the public should be aware of this, and it's maybe something that we can do as a community to support people who find themselves in this situation, but the federal government is using a tactic or strategy. So people get taken into custody, they're taken to the Wilco building, and then they're immediately put on a plane. And they're being sent to two places, Texas or Louisiana. And the reason why is because the courts there are going to look at these issues in a way that favors the federal government. So I would encourage our legal community, our Hmong legal community, to think about how we develop resources for people and families that find themselves in Texas as well, which I think is an important conversation that we should have about what maybe the Hmong community can be doing here in Minnesota, Wisconsin, and Sacramento, San Jose, about thinking about helping people that get sent to Texas and Louisiana and have to fight their situations. Ít cầu và những số sẽ chấp lợi nó mà thầu và túi chẳng sự nó chữ ice nó lợi để tới tuần hằng là sự lợi chẳng tới tuần hằng lợi nó chỉ là muốn để cho một đôi bể lú ở report biểu định này à chỉ sẽ sai sao lợi những chữ to lên nè cho cái một đôi bể xứ chỉ tàu căn thu thay kỹ sư là muốn để xa tờ kia nè còn tuần hằng là xong mỗi trái muốn theo cái lý cho theo xong mỗi trái ba tuần hằng này à chỉ là muốn xa tờ kia rồi chỉ nó mót khai chơi và lỡ họ xa mũ ý nó chỉ như Texas or như Louisiana nhưng lý cha là họ sẽ ở lúc sáng nó mà vì theo ở lúc sáng nó chỉ là cho nay sản là chỉ cho nay chưa plong thôi nè lỡ và muốn chỉ tua nó chỉ ice store chỉ thầu trong đi đó là chỉ thầu lấy chẳng khéo tối tuần năng là chỉ lấy thêm múa sa chơi sai một đòn đá vì theo là sa một đòn đá nó chỉ thầu thứ hai cho nay sản là chỉ nó chỉ phần đầu nó chỉ là phương tua nó chỉ ice store nó chỉ họ nói thì hay họ ở đâu lỡ mua xe mua cho nó sa một đòn đá còn sai đi sai tàu này vậy
So we were just talking about making sure that we're requesting for a lawyer if you are arrested or in custody, and repeating that over and over again. Another thing that's really important too is that we all have the right to understand what is happening. And so if language is a barrier in any way, and you find yourself in a situation where you have been taken into custody, to continue to insist not only for a lawyer, and that you have the right to have one and to contact them, but also for an interpreter if that's necessary, so that you can properly understand any communications that are directed towards you, and that you can properly communicate to somebody who does not speak, for instance, Hmong. Okay. Chỉ có cái nó chỉ sa kia đâu nên sẽ được bảo hay thì nhon giống hay thìอยู่ตุขังอยู่เขาจะbảo luận kỹ giống chỉ cóอยู่hai lùm mông là chỉ có hàng mông cái lùm mông có hàng năng chỉ có hai loại chỉ này vậy có hai lò lùi từ cụ sản thôi thuộc kỹ cho thả nó nè có sợ hai linh đỡ xứ nó là nhon giống có hai lùi từ cụ sản tối tôi nên xài lù cụ sản tối tôi nên xài lù nó nè chỉ có nó chỉ nhớ là hột sông chạy mà vì có chỉ bảo lù nó chỉ ní mới cho chạy thì có chỉ bảo lù chỉ lợi do tôn thế thu cứ ấy tôi nên xài lù bảo có họ lù làm nó có thả thế con nu là thì do vì lý cha nên thua nó đâu cũ nó này à do vì lý cha nên thua nó đâu cũ thế nên quá trình nó đâu cũ của xã tối tôi cứ lý cho nó chỉ chọn do lù nó chỉ chia sẻ hay thì thầu trong đi nó chỉ nhiều mua cho con thay nhóm để chẳng chơi nữa là xin thao cho năng nữa nhiều cơ tôi cho số lù nó còn nó chỉ nhiều quá tối khỏi tỉ khờ hay thì có tứ thiệt có khỏi right tôi lỡ từ siêu đi lỡ buồn thiệt kết lọt đợt cho dâu lũ con hùng này à nó chỉ thầu trong đi nó chỉ như thế chúa có do mình chỉ do lũ sẽ hở và thầu và một sẽ hại đỡ nó nè. Thank you for all that information. I think it'll be incredibly useful and helpful to our Hmong community. Residents may be asking, what if I follow the guidance that you shared here today and the federal agent does not provide me with an interpreter or look at my documents? I think you've already alluded to some of this. But what if I, as a resident, believe my rights or someone else's rights are being violated? What would you say to them? So, cú từ ý là cú lấy cho bé cho bé sinh nè từ cho lúa giờ có kia cho bé nó nè bé tôi bảo bé cho trai là tất sĩ từ federal agent đó nó chỉ cả mua nó chỉ cả sai bé chẳng đông đó lo cho nó chỉ cả mấy tôi xài lúa cho bé lo có hay li trả đồ lợi. So I think that if anything has happened to someone where they feel like they have been assaulted, and police officers cannot assault citizens. They might have some rights to do self-defense, things like that, but they cannot assault people. They cannot arrest people and take them into custody without legal reasons to do so, not because they don't speak good English or because they look like they're not originally from this country. And there are state laws that everybody needs to abide by if they are here in the state of Minnesota. So we have laws against kidnapping. We have laws against false imprisonment. We have laws that prohibit physically assaulting other people, right? So if you are a victim of that or a witness to it in Ramsey County, I encourage everybody to make a police report, and they can do that by calling 911 or calling the non-emergency line of wherever the incident occurred. So if you are a resident of St. Paul, but maybe something bad happened to you in White Bear Lake, you should call that police department if it happened wherever the incident happened. Do tiệp bị sải giờ li tiệp do có do tu nhớ li tiệp tu chẳng sự là họ quân du quân chỉ lần đầu và là xe là dùa cho chạy đâu có này giờ sổ cho chạy nữa nó chỉ có tu khăn nhớ li tu chẳng sự mà là chỉ là xe tu chẳng sự cái xe ice nó là chỉ là tàu làm mới chạy để có giờ chỉ tàu cho chạy nè chỉ còn đó nó chỉ có mua chạy
bị xả lên thì có chỉ bảo luận kỹ sư này tốt sai thì còn nên số cho chào chỉ hơn lên đây có việc cho họ có hai lù có lúc số lù người giờ mình chỉ là giờ nó chỉ còn nên tôi số cho chào chỉ nhon trong cái nhon họ phải lúc stay nó mà bây giờ mới ý cho chạy nhon họ phải lúc stay nó thế nào chỉ nhớ giờ liền lấy chỉ là mua có sọ tọt tê giờ kỹ mù lỡ nó là họ nó ní bóng đột cho chạy kín đạp thế họ giờ lấy sọ có giờ chỉ cho chạy lù ăn kỹ lại thì wrongful imprisonment nó là họ nó ní chỉ cho chạy ý ăn gọi là thế là do là quân du và chiến đấu chờ có bỏ là do là chỉ rõ có nó là còn nó những số số chạy thôi trong đi nó là chỉ có tụ khăn là chỉ có chỉ năng là những mua chạy dọn trống có những mua chạy hù cho ý nè có giờ nhớ đồ lú rõ lú sáng tư là có hù cho ý chỉ bị xả đi thì có nhớ cái quan điểm này chỉ có hù chỉ cho bé cho tôi take a report là có giờ hay thì quân mua chỉ chỉ đâu có nữa chị có nhớ đâu lúc sáng lúc rõ từ chị thầu có hu nó chị lúc sáng lúc rõ này lúc giờ tới con này nó chị còn đấy giờ ít họ bên dân dùng thì còn đấy là có họ right theo có chụp theo là báo theo có chụp hu một report đi tới còn nó mua cho dâu lù đi tới cơ chia trong đà lợi là nung cho chơi giờ một hai bao nữa nó là có thêm mua cho thịt khờ là một ba đâu có thiết nó chỉ còn non này hết họ quần này do qua ba tổ tổอยู่tụ khăn tàu nó chị chui ý thế non emergency chị nhớ đi cho và number có nhiều hôm đó nó là có hồ chui ý là chỉ có báo là tụ non emergency number là tụ chẳng sự đó nó chỉ có hồ tụ đó là tàu dạng gỗ. And I also know that if anybody was assaulted by a federal law enforcement agent or falsely imprisoned, any of these things are really traumatic. And the process of reporting can be really complicated, maybe especially if your status of residence or citizenship because of that, or because maybe you're worried about retaliation because of your loved ones who might be undocumented. I understand all of those complexities, but what we will do is we will take your information and we will try to figure out the truth. And we will do the best that we can to identify who these federal agents were. But it starts with understanding the first piece of evidence is understanding what happened to the victim. Thì cái con gì nó là trong giờ đi để cho chuyển chỉ có không một cái đàn trai hay để tới rồi có chúng mình đón đợi bỏ là chưa có yếu hù rồi cái bảo tổ tới rồi tụi năng của tụi sáng dây bỏ lại của tụi năng của lúc của chuan đời chúng mình đón đợi này giờ để chặt của hù mù chè nó giống một tấm bằng đâu tụi đời là chưa hơi giống một tấm bằng đâu của việc của chúng mình đón đợi nữa nè bây của chúng mình đón đợi thi tông này chị còn nó là khi đâu có hay để có sáng trai cho chạy này bỏ thải có thế họ lo nó chỉ cho giờ đi để sẽ cho sự sang đến chủ sĩ một trắng đi trả thì có khi có trắng đi nữa chia đâu cho nên có hụt ở trong này. If you have doubts about whether or not you want to go forward because maybe you're not maybe a United States citizen or whatever it might be, I strongly encourage that people talk to their own attorney. So to find an immigration attorney. And this is something important for people to understand. By reporting the crime, it could actually provide additional layers of protection. So that's something that the person in that situation who is deciding whether or not I'm going to make a report, they should consult with an attorney, because I can't be their attorney to advise them about what they should be doing. But their attorney might come to the conclusion that they might have a better legal situation or status and protection if they were to make a police report. But that should be something that they need to talk to an attorney with. Chỉ còn gì nó là sao cái này sẽ được tạo tao thiên cái xe hay tiền giờ lúc trước hiện tại có sao có tiền cho bộ chỉ nhau của report đó tạm luôn vì tiền mua họ kiểm tra tiền trả chỉ thứ tông rồi này ạ lọ khi nó có hai tiền họ có một report rồi tú chân sử lọ sẽ tụ immigration lawyer nữa còn mua chọn dâu luôn tại tặng kia mà còn đây họ dùng cha thì họ có chỉ report nữa vì hai tiền núp bền đây này chọn dâu luôn nó này giờ ti là khá là bá có nửa bá có nó mà nửa bá hay tiền có report họ trắng đâu lỡ
hạt tiệt có bỏ chỉ mua chỉ chủ sĩ trong lý trả nó chỉ chọn vô luôn đó là mua cơ chế tặng tiền đó nó chỉ họ nó chỉ lần nu ở trong lâu đến từ là cho nó chỉ chọn vô luôn nó cho vào bác có chọn vô luôn nó cho vào bỏ thái có hạt tiệt lúc hơn đó cũng do lên nó được chủ sĩ lên nó cũng kia cho tụi nó sẽ cho tạm lô là ít thuộc lý cho và được tuần được bảo trợ xã và immigration là sẽ cho nên thọ nạn nó này ạ nó chỉ thầu chọn vô luôn nó chủ tôi mù lô nó chỉ cho có thiên đấy choวันนี้các khẩu gì là cho hai tiền nó chủ là qua chỉ chủ sĩ trong hướng tới cũng sẽ hơn đấy nó nè chỉ còn tới thì họ bây giờ là bắt tổ có theo tụ có lúc có chuẩn rồi họ cứ nó chỉ nhớ giờ đi để tụ khác nó là họ cũng khen nó trong này nó mà nên chú chú ý xứ nên chỉ tao xài hai tiền cho chú ý nó ở này giờ nhớ cho lý gốc chú ý và giờ bắt tổ này tàu này giờ thì chỉ mà nhớ cho chú ý sau đó sẽ được kia có sẽ được bảo thông chạy để tụ khác xứ. Thank you for sharing all that information, especially raising up that this is educational for all folks, so that they know all of our residents, they know their constitutional rights, and so thank you so much for all that information. County Manager Becker, these stressful times are having an impact on many people, many of our residents and their households. Could you share some resources that the county has available to residents who may be experiencing either a loss of income, causing an inability to either purchase food, pay their rent, and or other needs? So, County Manager Becker, thầu lúc xí hở nó nín nhua không có cho bé tàn thọ Ramsey County bé có kế ba hay bé cho bắt chùa bé không mua đã chi cho bé cho bé sinh. Yeah, thank you for that question. We have heard from our staff, our partners, and the community how challenging these past few months have been. And we're doing things like this show today to encourage folks who need assistance to reach out to the county to see if they qualify for some services. We have programs like emergency assistance that help low-income families with facing urgent situations like evictions and utility shutoffs. Chỉ cũng như bao hay là nhớ đâu lúc xưa nó này hay lúc xưa họ cũng khuyên nhớ đâu phải lúc giờ phải cho nên chỉ phải sống sờ đỡ họ cũngយក care này nó chỉ cũng care này thì giờ nhớ lên nó là này nhưng mà tuột chặt đấy là sao nhưng mà tôi chưa phải những cái program này bắt đầu thả đấy nhiều tất cả bắt đầu này giờ giờ li emergency giờ giờ tới cho urgent need là một đồ cái thì rau mỏ chúng mình như thế nông đi tên đó là này nhưng mà tôi phải thả phải họ mua cho program chỉ bắt đầu này là phảiយក care ตัวนี้ Yeah, you can see if you qualify by going onto our county website or by calling 651-266-4884. If you have already submitted an application, we ask that you do not submit multiple applications as that can delay your application processing. Thì bây giờ cái bắt chuẩn là bây giờ mua nhớ là họ bây lưu website xua thế ởใน包呢làในหมู่ใช้họ là những tàu họ chỉ thâu làหมู่เนี่ยhọ chỉ包một phần đời nó làในhồ đồ bây tàu bây tụ sẽ tông tàu chỉ ý ở tàu bao gì bao. Yeah, and if you are struggling to feed your family or yourselves, there's an interactive map on our website to show various food resources in the community. Many organizations have listed food available for pickup, but many have expanded services to deliver to those in need as well, or also working with our schools. Cái chỉ thâu khăn mùi ha để trả lúc xưa nó nửa cú sân sỏi này họ chỉ mua giống món nọ dầu nó là này một đó phải khảo website họ chỉ phải mua phải cho và nâng thế cho còn hậu và nhỏ đó họ này lúc rồi và lỡ ba mua giống mỏ phụ đỡ đồ này mới cho chỉ nên mỏng gà họ mới cho nên họ chạy mỏng gà nó là này hụt hệ lại nên chạy mỏng gà nó chỉ lấy anh thế nâng thâu tua đồ nàyตัวนี้ตัวเทียบตัวสีจนเราปัดตรงนี้ทอคันดมูนั่นเราเนี่ยเราไปเตะเจกันเราเตะนั่นเราไปเลยยิ่งมัวจะ resource นั่นเทียบปัดตรงนี้เทียบอันนี้ฮอร์โมนเราจะในคูไปทานนี่จะมีอยู่จะในคูทานเราเตะเลยมัวจะสีปัดนี่อย่างchỉ nhớเราไปรู้ภาษาเขานั่นเราไม่ค่อย interact แต่แมปนั่นจะถอนในหมู่เขาจะในย้อนเราชั้นเชิญถือนั่นจะเขาเชิญในหมู่ตู้ได้แผนที่แต่เราใช้เราเชื่อได้ว่าปวดจิลินแต่เราใช้นั่นจะเนี่ยแค่เนี่ยจะยงดิจาน Yeah, and I know you talked about mental health services in your last episode, and so this has been a time where many people are feeling some stress with their mental health, and so I want people to know that the county also has a crisis line that people can call anytime to talk about their concerns with a trained counselor. Adults who are 18 or older can call 651-266-7900.
And for children and youth who are under 18, the phone number is 651-266-7878. Thank you. xử lý rau ta nó bé tuổi thật sao và mental health là sự cái và như sinh sản phẩm như họ bé chơi gì năng là sự tụt khăng đó nó chỉ theo đồ này hay là bé như mua ý tu phong rồi này hủ thế giờ này họ mua cái sò xía nhớ xía cho nó sáng nó là này hủ đồ cho lâu và mua cái gì trong tao nó chỉ này hủ đồ bé họ crisis line nữa như trâu chỉ ở trâu xả chua sụn sụn trâu chỉ ở trâu xả chua sụn sụn giờ có hơi tu chỉ tao mua cái gì trong nó chỉ có hủ đồ trâu chỉ ở trâu xả gì. So this question is for both of you, so County Manager Becker and County Attorney Choi. First of all, thank you both again for being here and sharing all of this really valuable information with our residents. Do you have any words that you would share with our Hmong community or our viewers, as well as our immigrant communities who may be feeling uncertain at this time? I know we've gone through a lot of information and you've provided some really good words there, but any additional things that you would like to raise up? So County Manager Becker Tia, County Attorney Choi, what you don't nail ling on who on it to compare here to what can be in Jitso Picture, Jaitia, Picture Kepato, the Ramsey County, no, neighbor more opera Lutzer, to Picture Mong, Pacing Tia, Picture immigrant residents, a not to how Ramsey County in the north. Yeah, thank you. We know this is a really stressful time. Our goal is to make sure that people know that the county's here to help them and to serve them and to ensure that they have services that they might need. Our focus is making sure that those services are uninterrupted during this time of challenge. And so we encourage people to visit our county website through Connect to Our Services, as well as our federal response resources, or they can call our service center navigators. As I mentioned, they speak Hmong, we offer multiple languages. Also, our website also is language enabled in the left-hand corner to be able to access all of the things that Ramsey County provides using our website. Chị thâu khỏi đời mù nó là của những bảo để lúc này hay lúc của cú sợ đâu phải lúc rõ của kêu này để đi bắt ta của hai nơi bây giờ service ở bây mua bán rồi thì bây sang chờ đợi chỉ bây giờ mua cho nên uống lử ta li đâu lúc ở bây uống lử này giờ nên như mình tôi xí như mình tôi chưa bé nên hồ tua là tàu nên tôi sai bây Canada là những tàu thâu khỏi đời mù nó là nhớ nó bây lú và sát bây giờ mua và bây giờ program spa chùa nó đồ này nhớ đồ hotel chuyên sang nhớ đồ bây giờ hùa để federal responses resource nên là nhớ đồ cho nên một bỏ khoản đời nó chỉ nên nhiều khoản đời nó chỉ nhiều theo đồ này để bây giờ cái spa chùa hồn như họ chỉ nó thâu khoản đời mù nó là nên họ hùa tôn họ bây thả xứ là bây giờ kia chỉ đồ này để sẽ để khỏi tâm mình họ chỉ nó là bây giờ ban này để cho tôi yên của thế thâu khoản đời mù nó là họ có họ chỉ bỏ lụt dầu nó là nhớ đồ bây lú và sát họ nó chỉ họ và chỉ cầu khoản là sát lâu nè chỉ cầu sát lâu nó chỉ có một nhẹ khoản đời nó chỉ nhiều tự lo thì có dân năng chỉ có nhiều hơn nó chỉ nhiều tự cho họ luôn đó là đâu có một những cho họ luôn đó có thể bảo tiền vô linh hay cho chỉ thế cho cái ba hay mua chỉ. Well, I want to just remind everybody, as how I began, what's happening to us is not right. It's not normal, and we're going to eventually get through this, and we're doing it right now in Minnesota. Minnesota, as a state, as a community in the metropolitan area, in Minneapolis and St. Paul and Ramsey County, Hennepin County, and even broader, we're all coming together and we're fighting back. We're expressing our objection to what is happening to us by the federal government. We are supporting one another as a community. There are resources being provided, people in the county, people in city government, in state government, we're taking action, right? And this is how we're going to get through this moment. And eventually, I want to provide some optimism during these dark times, that I believe that if we are all paying attention to the elections, and I think that the people across this country are starting to care about and are expressing their objection to what they are seeing about what's happening in Minnesota, that eventually we will take our country back, and this country belongs to the people that are watching this show. Khi chị cũng sa mỗi khó tất cả là theo này hay thì
cú yên bảo thì lúc sau nó tên chữ cái xe là qua cú tuần sau theo qua chính gia chỉ họ rồi bé cho nên sẽ đó là chỉ hai nhớ là hồ sơ phò minipoli là sẽ cho dễ rồi nhá ít phần gì rồi nó bé nó còn nó là những là qua đi nó rồi bé ta sẽ cú qua rồi bé trả thế bé cho rồi nhớ bùa béจะได้จะอาลิสันพอมินิปุลีบุกพอร์ตบุกเสนอตันพอจะมีอยู่เรื่องอยู่รอเนาะจนเราจะชื่อเราโรเตเปสั่งเราโรเตเธอจ่อเราเฉลยกูจ่าแต่ยังนำมาเป๊ะเฉลยจุดตัวเราของเตโอเคนะจ๊ะเป๊ะจุดตัวชิป้าเป๊ะจุดตัวชิเธอหนอชื่อไอซ์เลยวันนี้นี่จินยาเราเป๊ะเลยมายังนำเป๊ะถอเป๊ะเราของเตโอเคเป๊ะชิป้าชิเธอนั่นจะให้อยากว่าเป๊ะกงโอเคจะเป๊ะรู้ชอบรอนะจินเนี่ยป้าตัวเราเป๊ะเท่าขนาดหมูนั่นเราchỉ hay nhớ rồi tao stay là chỉ họ CD là một đồ họ local tên đó khẩu này tên là phải dùng mua cho cái ba chỗ nó thành thao rồi này nè nên một sai cho họ nên lưu cho nó chịu trong và xã hội chỉ nên bỏ phần đó họ cũng chia sẻ đuôn tài nó mà cũng bảo hay thì lúc sau nó này tiếc sao chơi rồi bé đã cá sẽ được một bom ba cho nên đó nó mà cũng sắc hay rồi này hay thì bé này chỉ bé sang sẽ được này tao tự một bom ba thế giờ này chỉ nhẹ này tao tự một bom ba cái tao cho nên sai chữ tao cho nên hoàn nhẹ thế họ qua linh danh chẳng được chỉ bé sang sẽ được này bé sẽ được thế tao sai cho cái danh chẳng cho con nó nhé họ cũng sai sẽ rồi này khiêng đó chỉ có cái nó chỉ bảo hay thì cũng những bảo hay thì cho nên hòa do sai bé họ TV show rồi nó mà nhà bé cho nên chỉ bé sinh hoạt tao sai cho cái chỉ rõ cũng rõ và bé ta tỏ thả nó nè thì này cũng bảo để cho nên sai ha cho đó. So before we close out today, as public servants and leaders during moments like this, I think we've all shared a little bit about our personal story and our upbringing, being immigrants and just from different backgrounds. So this is something that I think we're all taking very personally, right? This is not just the work, but we're also residents in our community. So how are you both balancing this responsibility, being a public servant and a leader, as well as continuing to support our community? So let's start. Yeah, thanks for that question. You know, I think it's a difficult time to be a leader who has been an immigrant yourself and to be able to have some of your own anxiety and fears for your own family while you're trying to be calm and give assurances to your organization and to the community. I do think one small thing that I've done is I became a grandmother this past summer, and I made a deal with my daughter to send me a picture every day of our granddaughter. They live in a different state, so you got to keep your focus on the future that we're trying to build, you know, the country for our next generation, and that gives you a lot of hope. Quý bảo thì nhiều cái rong đi bé cho thay cho và bé chỉ hết đó này à, là chỉ bé cho em mình thay cho giờ là tụi khăn kia nó là cụ dân mua cái trắng sai cho cụ chọn năng theo cụ chạy năng dạng gỗ, xử lý cụ tới tao hai rồi này là theo cụ ta sẽ nói cụ ấy tụi po đó cụ cho tụi sáng dự lợi, cụ chọn xài lợi chỉ nhỏ còn dây còn rọ còn sừng hộp bé nó cụ mua tuần xài sáng dự lợi theo tuần xài lợi nhỏ lợi lúc sáng, cụ nên mua hai đôi lợi để giờ bé họ chỉ tao mua xe họ tôi xin chỉ nó là cái lợiอย่างด้วยเราก็เต็มอย่างสังเกตเขาซาตัวเราก็ใช้ก็ไปเขาหมดสเกลชิ้นเยอะชิ้นต้องจงหล่นเลยเขาว่าเน้นหัวชิ้นปอดด้วยนี่เลยเท่า Well, I think I have said this before, but I am so deeply sad about the fact that, you know, just for me personally, that I have to have the conversation with my children about carrying documentation of their citizenship. And having those types of conversations, and I know that it's even more intense for my neighbors all throughout Ramsey County. But this is a really important moment in American history. We will never forget what happened to Minnesota in 2026, and the story is not done yet. And the story will be that as a community we all came together to fight back against the injustices of the federal government, and that through working together and elected leaders who are recognizing the importance of this moment, that we are giving everything that we can to ensure that the story will be told about how we saved our democracy. Nhớ họ tu sửa cái ngô hay thì bé tua thả cho tên vô lũ lông lên nó nghĩa họ tu sửa hay thì ở nhà ý giờ là bị sao thì giờ cụ tu khăn thế bé cho nó chịu vấn đề gì bé sang cha bé là vấn nó này à
bé thì nó cho bé cho hai bé tới tu tới kia nga là cho là đã cái này là xem nga là cho đón đợi và nhớ tới cho nó tao chạy nè còn nó mà có mua trong sủa nó chỉ họ kể tu xe cứ hai tiểu chạyอยู่ที่ให้tu choอยู่tới mi tu mi nhỏ tới là cho tao nga tới giờ nó mà ní hay giờว่าnhư tao một đuổi nhớ đó mi cả đi cấn cử ý thôi cái này thì sự còn nên dọn trongแต่còn nó này nhớ đó cấn cử mi cả đến đấy một đôi giờ toàn đây nó muốn họ dùng nó chỉ thuộc họ nó đi nó chỉ vô bé tên nó chữ họ dễ họ rò tết thời cho họ cùng họ làm rồi tết thời cho họ tết tết bé sừng tết dễ tết rò bé sẽ được trả thế bé sẽ được sĩ công tệ ok sĩ sáu chữ gì sĩ sáu đa rò là một thông xe cùng chữ tít thái bé lú dễ lú rò thế khi đó cho nó chữ cái xe bao hay thế cho là vô nó mình chính ra được bé sẽ được cho cuối lần xưa họ tan thọ bé lúc giờ cho nó cho uo sẽ được là bé sẽ được là ngắt tiền ok đi thái bé cho bé sẵn chị nhưng thấy khó hay tiền tới cái họพัน của trâu nó mù bé kể cho nó cho uo trâu lúc năng tỏn tê nó mù bé chờ muốn gì nhớ li bé tê thay cho là một trâu bé tê này chỉ bé sẵn sang uo nên sẽ được có nên tự tôi mù sĩ công tệ sĩ sai cha cho nó chứ chia hoặc là tổ cho cái nhân những sự kiện đó bên thì Thank you both. Thank you, County Manager Becker, and thank you, County Attorney Choi, for your time today, for the roles that you have served in the community that you support. And I just want to thank you both also as residents and fellow colleagues too, that the work that you're doing is really important. The work that is happening at Ramsey County is really important. So thank you again for your time today. Thank you for having us. Thanks for having us. And then watch out, Thomas. Yeah, watch out. Yeah, thank you. Yeah, watch out. Watch out, Dope, County Manager Ling Becker, theo bé County Attorney John Choi. Ở nú nó là tôi thọ cụ thả theo tôi khai bé mình chỉ cho bé cho trái theo bé cho ở cái ban nhất cho Ramsey County. So the federal enforcement activity your hong bảo mù li cho lo ya ở chỉ hong nó chỉ do bé cho trái Ramsey County nhưng mua khó cái ba còn đỡ lo nhưng chỉ hong theo. Ramsey County chỉ mua cái ban đầu cái lý cho lo chỉ mua khó legal representation, đó là bé cô họ công tên đó cho công hậu ở mua. Công hậu nó chỉ cho Immigrant Law Center of Minnesota, Advocates of Human Rights, và Mid-Minnesota Legal Aid, ở này bọn nó cho sự tông nhau lên nó. Liên tới nó chỉ mua khó intake theo detention line, mua khó AHR intake line, theo mua khó MMLA intake line nó. Yo tene sa bouncy Tomushai Ramsey County.us connect to our services thea federal response resources la shi hu be service center so tong ke yo tao chi i o ta tao sun ka tao ke pa wa chong tao o nu no ne to shai nyo jong Ramsey County